ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਠੱਪਤੀ ਨੇ। ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੇ ਉਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਖਪਤੀ ਨੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਕਿਤੇ। All the way today and all the way tomorrow till 11 p.m. you will get the same sample. It is made for you. So let's say you come with your spouse or a companion or whoever. So we've made a lot of our food is fusion. We've got the favorites. We've got the donuts and the tidbits and the on your tongue, and you can feel it's like a, imagine if you will, वो घर में हम शरबत बनाते हैं, शरबत है, तो शरबत जितना डालेंगे आप, अगर उसको आप गाढ़ा करेंगे तो you can feel the body on your tongue a little bit longer, right? Yeah. If you add more ice or you add more water, then it feels lighter on your palate. Perfect. That's the difference. That's what in the coffee language is called the body of the coffee. Now these are really the iconic beverages that people keep writing about, people keep talking about, people kept asking about before we started our first restaurant. Said, will you have French vanilla? Will you have ice cap? These are the things that they've enjoyed elsewhere, and you get to enjoy it as well. It is remarkable the following that these beverages have amongst followers of Tim Hortons. And then of course the donuts and tidbits, they come to us all the way, this is the same donut that you would get in Toronto, the same tidbit that you would get in Toronto. Now we put the chocolate coating here, right? But the donut itself, the tidbit itself, is exactly the same product that you would get in any other Canadian location. How are you ensuring the standardization? It is made by the same producer. People who manufacture donuts for Tim Hortons in Canada also manufacture donuts. And then these are the unique thing about Tim Hortons versus a lot of other large coffee chains is that we make the food to order. So I can say this now, because I don't work there anymore, but in my previous organization, because I'm naming them, sandwiches made at 4 o'clock in the morning in some kitchen, industrial kitchen, and all the way today and all the way tomorrow till 11 p.m. you will get the same sandwich. Right? Here, it is made for you. So let's say you come with your spouse or a companion or whoever, and you both like a chicken tikka filling. You can say, I want mine on a croissant,
And your friend might say, I want it in a panini. And the third person might say, can you make it in a wrap for me? We can do that. You say, oh, by the way, can you add some onion? We can do that. So it's all made, customized. And the breads are made fresh every day. The breads are made, the breads are not made here, obviously, in a different kitchen. Yeah. But they are made fresh as well. Yes. We have very aggressive plans for India. We're very, very bullish on India. I have made a commitment to the board that we will build 120 stores in 3 years. And we want to start slow to make sure that we get our house in order, we get our operations really, at the best levels that we can get to. So the first year we do 20 stores, and then we do 50 stores, and then we do 60 stores a year. So it's a very, very aggressive plan. And particularly in Punjab, we're going to build, by the end of this financial year, we'll build 5 more stores. We've got this one, we've got another one opening very soon, and then we'll open 5 more before the end of the financial year. But the plan for Punjab, as it stands now, is about 20 stores in the next 3 years. Things are changing so rapidly, right? We're going to open stores in Chandigarh, of course, Mumbai. Amritsar, Ludhiana, Patiala, Jalandhar, Bathinda. We've selected locations in all these places, so we'll be going there very soon, including some off-highway locations. So on the Delhi-Chandigarh highway, and so on and so forth. Few different important highways we have in Punjab. So very, very bullish on India, very, very bullish on So Mumbai is also in your plan? Mumbai is also on the plans, but we won't go to the western region until about May or June. We're talking with landlords already. We're talking with people in Bangalore as well. Because we've taken off to such a wonderful start in the north, we're getting calls from, Airports as well, I guess. Right? airports, Bangalore airport we're talking to. Delhi airport, we have a location, we're actually going to be opening there. It takes time, there's a lot of paperwork to be done, as you can imagine. So yeah. Many congratulations and all the best. Thank you so much. And once again, I'm grateful you guys made the time to come and give me the opportunity to share all this with you. I have learned again about this market, right? For beverages, people like the global feel. Give me the French vanilla, give me the ice cap, give me the double, right? But for food, they feel like, okay, you can give me a croissant or a panini, but अंदर क्या है? हमारे स्वाद के लिए भी palatable होना चाहिए. So we've made a lot of our food is fusion. We've got the favorites, we've got the the donuts and the timbits and the croissants and the muffins and so on and so forth. But the freshly prepared foods, the ones that are made to order, have, as you can see from the menu, and you get to taste it. So we can say they have Punjabi touch to it, I guess. They've got an Indian touch to it. Indian touch. I would say they have an Indian touch to it. Now we did start in the north, so naturally we gravitated towards, so for example, we've got chicken ravioli pasta in a makhani sauce, right? Very, very popular in Delhi. In the north and In the north, right? It's a Punjabi As you would expect, But there's also the cheese melt. The 5 cheese melt is not what I would call particularly a Punjabi taste, not that. right? But it's extremely popular. That's one of our top selling items. We've got a chicken and cheese melt. We've got a mushroom melt. Why are you bullish on India? Is it because of the Canadian relation with Punjab and North India? I would say that the whole world is bullish on India. I lived in America for 31 years. Oh yeah, absolutely. Absolutely. I mean, And most of the Punjab is migrating now. there's enough people coming also. Look at me. I've lived in India now for 4 years, right? So how do you perceive India at this point? But Is it like a- no Punjabis, no Gurmukhi Punjabi is visible in and outside anywhere. Punjabis are so global. No, Punjabi language. I know. Talking about- Punjabis are so global, right?
that they are quite comfortable with anywhere in the world, right? So they're quite very comfortable with English also, especially after 8 o'clock in the evening, right? Isn't that the joke? Definitely. But to give Punjabi touch, you must. No, but on the What can be more Punjabi than tandoori chicken? You tell me. Along with Punjabi, some I am melted talking cheese, I about guess. The your written on your outside, inside, anywhere. When you tweeted that we are opening a outlet in Chandigarh, the coffee cup contained Punjabi language. Sure. Tim Hortons Punjabi, but now it's nowhere. so Point taken. there are a lot of coffee, almost I think there are like 50,000 coffee rows in India, and a lot of brands that have come up, especially during COVID pandemic. There's Rage Coffee, there's City Out, there's Blue Tokai. So how do you compete with all of them because they're homegrown? And, See, coffee as a category, right, has been growing at a compounded average of about 9% every year in India. in India. And this has been the trend for the last at least 10, 12 years. What's the reason? The reason is that the younger population, not just the younger population, but Indians in general, and of course I'm not talking about Indians who live in very small villages. I'm talking about the city dwellers at least. They're constantly looking for global experiences, new inspirations. See, naya kya hai? The world, the social media has made the world a very small place. Today, young people in Chandigarh, in Delhi, in Bombay, they know when a coffee shop opens up in New York. They know कि उसका croissant कैसा है. Right? So the world is shrinking. People are becoming savvier and savvier. I see some of you nodding your heads because my suspicion is that if you take a poll of people in this room who have traveled abroad in the last 10 years, right? At least 50% of people have traveled abroad. I think more. Even more. Even more. When I was growing up in India, I left India in 1989, right? हम लखनऊ जाते थे तो बड़ी बात होती थी, है ना? So things have changed. India has changed. India is changing, continuously changing. Are you sourcing any of your beans from Indian growers? We are sourcing 100% of our beans from. This is my strong belief. That's excellent. Yeah, of course, all the coffee farmers. I have spent a lot of time engaging with coffee in India by virtue of my previous role as well, right? I think we have excellent coffee. And I'm glad you asked that question because our coffee comes from the very, very premium estates of Chikmagalur. We only buy from one region. Right? So no conflict with your previous organization? There's no conflict with our previous organization because I know they don't buy from Chikmagalur and they buy from different parts of the world. And I'm not knocking anybody. No, right? I understand. But It'd be great for the we've local chosen plantations. to do that. Now we may add some in the future. We may add some Guatemalan coffee or Ethiopian coffee or Brazilian coffee. Those are also good coffees. But I don't believe that our coffee from good quality estates in Chikmagalur, the soil is beautifully designed, beautifully exactly prone to growing good coffee, is in any way inferior. No, it's not. And some of you may know coffee, and you can taste espresso, and you can taste the notes in it. You will see. ਪੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੇੜਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੋਂ ਕੌਫੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਤੋਂ ਸੈਂਡਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਖਪਤੀ ਨੇ, ਖਪਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦਾ। ਔਰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਉਹ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੇਕਰ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਖਪਤੀ ਨੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੋਨਟ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਕਸ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਉਹ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਲੱਭਣਗੇ ਵੀ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਹਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਆਊਟਲੈਟ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ BC 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੀਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਜੇ ਚੌਥਾ ਘਰ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾ ਲਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਬਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਕੌਫੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨੈਕਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਕਿਤੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ, ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਬੋਲਚਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਬੋਲ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਦਿਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿ ਫ਼ਰਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਚੇਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਚੇਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਨ ਵੀ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਸਪੈਕਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਸਟ ਚੇਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਸਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਮੈਮ
ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਕੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ? दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, कुछ नहीं पता, बहुत ही ज़्यादा रश होने वाला है ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ? ਸਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਫਸਟ ਚੇਨ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ ਦੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਟਿਮ ਹੋਟਨਸ ਦੀ ਕੌਫੀਜ਼, ਟਿਮ ਬੀਟਸ, ਡੋਨਟਸ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਾਊਡ ਆਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਮਥ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਦੈਟ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਨਦਰ ਥਿੰਗਸ।